നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നടന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് സഹായകമായ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ജോണച്ചൻ്റെയും സിസ്റ്റർ ജിസ്നയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ അര ദിവസം ഹാഫ് എ ഡേ നമുക്കായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരാധനയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാനൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ ചില സംഗീത പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹെവൻലി മെലഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. കുരിശ് ധ്യാനം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അതുല്യ കലാകാരി ആതിര പ്രേമിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവപ്രകടനമായിരുന്നു ആതിരയുടേത്. മികച്ച കലാകാരിയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ഈശോയുടെ കുരിശിലെ ബലിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, കുരിശിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ക്രൈസ്തവൻ്റെ യാത്ര. എവിടെയാണത് തുടരുന്നത്? അത് ഉയർപ്പിലാണ്, ഉത്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ഈ കുരിശിലെ ആ വേദനയെ നമുക്കിങ്ങനെയൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. ഈശോ കുരിശിൽ സഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ധ്യാനം. കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്, സഹനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമല്ല. കാരണം കുരിശിൽ ഈശോ സഹിച്ച വേദനകൾ അത് മുഴുവൻ ഈശോ പ്രാർത്ഥനയാക്കി. ഒരു വേദന പോലും പ്രാർത്ഥനയാകാതെ അവശേഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുരിശ് നമുക്ക് രക്ഷയായി മാറിയത്. എൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയായി തീരാൻ കഴിയാത്ത സഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്ലിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലർക്കും കുരിശാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശേഷിക്കുറവ്, നമ്മുടെ ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതം നിരവധി പേർക്കും എനിക്കും പ്രതിസന്ധിയാകാനുള്ളൊരു കാരണം എൻ്റെ ഒരു ശേഷിക്കുറവാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ ശേഷിക്കുറവ്? അത് എൻ്റെ സഹനങ്ങളെ ത്യാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശേഷിക്കുറവാണ്. എൻ്റെ സഹനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അത് തന്നവർക്ക് പോലും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശേഷിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരിശ് എനിക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ശേഷി എന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉത്ഥാനം എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ശേഷിയുടെ പേരാണ് ഉത്ഥാനം. അതാണ് ജോണച്ചൻ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. റിസറക്ഷൻ എന്ന പദത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം എന്തായിരുന്നു? ആക്ട് ഓഫ് ലവ് ഈസ് റിസറക്ഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചിന്തകൾക്കൊരു പൂർണ്ണത കൈവരികയാണ്. നമുക്ക് ഈശോയെ പോലെ ഉയിർപ്പ് ആഘോഷിക്കാം.
Via Procula. I was only 16 when I was given in marriage to Marcus Pontius Pilate, a man who could have been my father. I left behind the soft groves of Nabron, my homeland, the marble temples of my youth, and followed him to a distant province at the edge of the Roman Empire. The first years were calm. Heaven blessed me with a son, dearer to me than the light of day. Then came Jerusalem, a city of 1,000 boisterous sects, all united in a furious hatred against Rome. A land of burning suns and burning hatred. To the people of Jerusalem, we were foreigners, conquerors, strangers who ruled their land but could never touch their hearts. And I, young, alone, a woman in a palace of soldiers and politics, learned quickly how silent a woman must be in the house of power. But silence was not always possible, because one day I saw a man whose face shone with light I could scarcely bear to behold, a man the world would soon condemn. In that strange and restless city, only one family showed me true kindness, the household of Jairus, the director of the synagogue. I loved his wife Salome and their daughter Samida. Samida was lovely as the dawn over Sharon, her curls catching the light, her laughter bright enough to soften the stern stones of Jerusalem. Then one day, word reached me that the child had fallen ill and had died in the arms of her mother. I went at once to their house, thinking to join the mourners, to stand beside Salome in her grief. But what I witnessed there was no ordinary mourning. It was a miracle. The house was filled with sorrow. Women wept softly. The air trembled with lamentation. And upon the bed lay the still body of the child. Then he entered, a man clothed in coarse garments, dust upon his feet like any travelers from the road. I raised my eyes to look upon him, but as before the blazing radiance of the sun, I could not bear his gaze. I lowered my eyes at once to the ground. There was a strange light upon his brow. His hair fell in dark locks upon his shoulders in the manner of the Nazarenes. I cannot explain what I felt when I saw him. It was the greatest agitation I've ever known, for every feature of his face bore an unequaled beauty. This was Jesus Christ. He stood beside the lifeless child and spoke softly, "Talitha Kumi, little girl, arise." And she rose as though lifted by an invisible hand. From that moment, his image never left my mind. At dinner, I spoke to Pontius of the divine power of Jesus of Nazareth I had seen with my own eyes, how he raised a young girl to life. Then came the Thursday of the Passover feast. My husband told me that a conspiracy was brewing, that the Nazarene was in danger and might be delivered to the high priest that very night. That evening, I laid my head upon my pillow seeking sleep. But a mysterious power seized my mind. That came the night of the dream. I had terrible nightmares about Jesus all night long. In my dreams, I saw Jesus Christ, this man completely innocent. Dreams are strange messengers. Sometimes they're warnings, quiet prophecies whispered to the soul. And when such warnings are ignored, the dream does not disappear. It becomes something far more terrible. It becomes a nightmare lived in the waking world,
spreading its shadows across generations, across nations, across centuries. I awoke at dawn, my heart pounding, the terror of the vision still burning in my veins. I rushed to find my husband. I told him, I'm the granddaughter of Augustus, Emperor of Rome, and the wife of Marcus Pontius Pilate, Procurator of Judea. But I speak not as the wife of a gardener or as the granddaughter of emperors, but as a woman who had seen the truth and could not remain silent. I was inspired by God to bear testimony to the truth. I knelt at his feet and pleaded, for the sake of all that's dear to you, for our child's sake, the living token of our union, do not make yourself guilty by spilling the blood of this righteous man. He is innocent, have nothing to do with this trial. But outside the palace, the noise rose like the roar of a storm. The people were storming the courts of justice, a hellish choir screaming for blood. I saw the uncertainty in his eyes. My husband, Pontius Pilate, stood upon the judgment seat, a man caught between truth and the thunder of a crowd. He knew, yes, I could see it. He knew that Jesus Christ was innocent. The knowledge trembled within him like a flame in the wind. And I, a woman, in a world where women were meant only to watch in silence, had already spoken. I had knelt before him. I'd warned him. I'd begged him not to stain his hands with the blood of the righteous. But outside, the noise rose like a storm, breaking upon the walls of Jerusalem. This was not my land. These were not my people. Their language, their anger, their ancient hatreds all swirled around me like a sea in which I could not stand. Voices collided, anger swelled, and fear crept into the heart of justice. To decide the sacred matter, he turned to the people. There was a custom, a small door of mercy in the machinery of empire. On the feast day, one prisoner could be set free. I saw hope flicker in his face. Surely, he thought, surely the people would choose the gentle teacher over the criminal. Raising his voice above the tumult, he cried out, whom do you want me to release to you on this holy day? Barabbas or Jesus Christ, the one called the Christ? For a heartbeat, the world seemed to pause. Then the answer came, not as words, but as a roar. Barabbas, set Barabbas free. Barabbas? A robber, a murderer, a man whose hands were stained with blood. And still the cry grew louder. Pilate asked them again, almost pleading now, as though reason might yet awaken in their hearts. Then what shall I do with Jesus Christ of Nazareth? The crowd surged like a dark tide, and with one terrible voice they shouted, crucify him! In that moment, I felt the earth itself shudder. Justice had spoken, but the world had chosen otherwise. And I, Claudia Procula, a woman far from her homeland, a wife standing beside power yet unable to command it, had already spoken. And I, a woman whose warning went unheard, could only watch as the truth was led away to the cross. My husband was accused both by the Roman Senate and by the Jews of Jerusalem. His life became poisoned with suspicion and torment. In me, Pontius Pilate sees the living witness of his crime, and in him I see the image of the cross stained with the blood of the man he condemned. When he washes his hands now, it's not water that I see. It's warm blood that can never be washed away. Everywhere we go, we hear the same words. He was crucified by order of Pontius Pilate.
a curse that will echo through ages. History remembers the gardener who washed his hands. But somewhere in the silence behind the throne, there was also a woman who tried to stop it. I had no army. I held no office. I commanded no court. I had only a voice. How strange the world is. Even in that city of prophets and priests, I saw a troubling truth. We built temples to goddesses. We crowned the heavens with divine mothers. Yet the living women beside us, their words, their warnings, their wisdom, we so often ignore. Women wept for the world. Across generations, the earth has been drenched with the tears of women. Wives warning their husbands, mothers pleading with their sons, daughters imploring their fathers. But how often are their voices heard? Empires are built by men who do not listen. Wars are fought by men who dismiss counsel. And while swords are raised and blood is spilled, the quiet wisdom of a woman scattered like dust in the wind. I am Claudia Procula. Forgive me. Pray for me. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രതിഭയാണല്ലേ. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോള് മനോഹരമായിരിക്കും കേട്ടോ. നിന്നെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയി. നിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ക്ലൗദിയ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പോവാണ്. അത്രമാത്രം നീ അകത്തോട്ട് കയറി. അതിശയമായിരിക്കുന്നു, മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നീ ഒരു വലിയ നടിയായി മാറും. അപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അമ്മമാരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹം കൊടുത്തേ മോൾക്ക് കണ്ടോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.